السلام علیکم جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب لوگوں کو دوپہر بخیر میں. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا رمضان، آپ کا روزہ، آپ کا یہ پورا مہینہ بہت اچھا گزرا ہوگا. آج ہم اس کشمکش کا شکار ہیں کہ آج جمعۃ الوداع ہے یا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ بھی ہمیں جو ہے وہ مل جائے. اگر 30 روزے مکمل ہم نے کیے تو اگلا جمعہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع ہوگا. اگر نہیں 29 روزے ہوئے تو آج کا جمعہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع ہے. اس دن کی برکت سے آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ سب لوگ امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے امن کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے اور یہ تمام تر کانفلکٹ جو اس وقت ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے. میں ہوں آپ کے ساتھ حلیمہ ذوالفقار، میرے ساتھ موجود ہیں ہمایوں زیب عباسی. اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اکثر جب حلیمہ نے یہ بات کی دعا سے ہی شروعات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوبصورت بات ایک جگہ میں نے پڑھی تھی کہ آپ کے کردار ایسا ہو، آپ کا اخلاق ایسا ہو، آپ کا رویہ ایسا ہو کہ کہے کہ اگر اس کے امتی ایسے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہوں گے. لیکن کبھی کبھی ہمارے رویے بہت تبدیل ہو جایا کرتے، ویسے نہیں ہوتے جیسے دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے ہمارا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، جیسا ہمارے پاس ایک مینول ہے، اس کے مطابق ہم اپنے رویے نہیں رکھتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے تجربات ہمارے ساتھ بہت مختلف ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم ایک اسٹیریوٹائپ بنا لیتے ہیں کہ اگر اس انسان کا یہ حلیہ ہوگا تو او ہو یہ تو ایسا ہوگا. میں اب کہنا نہیں چاہتا کیونکہ پھر وہ بات بہت زیادہ سینسٹیو ہو جائے گی. خاص طور پہ کسی نے کوئی اگر اسلامک کوئی لبادہ اوڑا ہوا ہے، اسلامک کا مطلب یہ اب دیکھا میرا بھی ایک اسٹیریوٹائپ ہو گیا کہ کسی نے اگر فرض کرے اس کے فیشیل میں کوئی ایسی چیز ہے مرد حضرات میں، یا عورت نے ایک خاص طور پہ چیز کی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے یہ یہ کر رہا ہے. سو ہم ایک آئیڈیا ایک پرسپیکٹیو بنا لیتے، ایک رویے کا پرسپیکٹیو بنا لیتے اور پھر ہم اس کو سیٹل کر دیتے ہیں اس ریلیجن کے ساتھ جس ریلیجن پر وہ انسان فالو کر رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم یا کوئی غیر ایسا انسان جو شاید دین اسلام کے دائرے میں نہیں ہے، دائرہ کار میں نہیں ہے، جب وہ آپ کو دیکھتا ہے تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں. میں جب ایک بار یو ایس میں تھا، آئی اسٹل ریممبر، تو بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کرتے اور آپ پھر کہتے یہ بھی نہیں کرتے، تو یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہے. تو میں اکثر لاجواب ہو جایا کرتا تھا کہ یار بات تو بالکل ٹھیک ہے. سو ہمارے رویوں سے، ہمارے ان چیزوں سے بہت سارے لوگ اب ہمارے دین اسلام کو اخذ کر لیتے ہیں، اس کا پرسپیکٹیو بنا لیتے ہیں. لیکن در حقیقت اس سے بہت مختلف. حلیمہ آپ نے بھی ٹریول کیا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں یا دین اسلام کو دائرے میں نہیں آتے. آپ اپنے رویوں سے کیسے ان کو متاثر کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی انسان کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کا اخلاق اور کردار جو ہے وہ اس کو متاثر کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کی ڈریسنگ یا آپ کا جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں، آپ کی صورت. یہ تو شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو اللہ میاں بہت زیادہ چیزوں خوبصورتی سے نوازتا ہے، کسی کو قبول صورت بناتا ہے، یہ اس کی دین ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ہے. ہمارا کردار اس قسم کا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے دین سے متاثر ہوں اور اس میں جوگ در جوگ آنا چاہیں اور سوچیں کہ ان کا دین ان کو یہ سب کچھ. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے تو اس کا کریڈٹ خود لینے کی بجائے یہ کہیں کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس طرح سے اپنا واک آف لائف جو ہے وہ بنائیں. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، مجھے لگتا ہے کہ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو اس طرح کی چیزوں سے ایفیلیٹ کیا جاتا ہے، جس کو اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے. ہم کبھی بھی کسی انگریز کو یا کسی فارنر کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کرسچینٹی اس کو یہ سکھاتی ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کا مذہب اس کو یہ سکھاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں کبھی بھی ہمارے معاشرے میں یا مسلم ممالک میں کبھی بھی کوئی انسان کچھ غلط کرتا ہوا پایا جائے تو فوراً اس کو ہمارے دین کے ساتھ ایفیلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کا دین ان کو یہ سکھاتا ہے. فوراً بلی کرنے کے لیے اس کو وہ چیزیں لے کے آئے جاتی ہیں. ایک اور سائڈ میں ایک اینگل دینا چاہوں گا. آپ کو نہیں لگتا جب کسی انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، کسی کے فیشل پہ یا داڑھی مبارک ہوتی ہے کسی کے چہرے پہ، تو ایک ایڈ آن رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، بیکاز پھر آپ ایک خاص طرح سے دکھتے ہیں اور پھر دوسرا انسان آپ کو پرسیو کرتا ہے کہ آپ کا تعلق دین سے بہت زیادہ ہوگا. کیونکہ آپ وہ کافی سارے جو ایٹ لیسٹ پیرنٹس کی کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، اور جب آپ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ سے امید ہی کی جاتی ہے کہ آپ اخلاقی طور پر بھی اور مورلی بھی اور ایتھیکلی بھی آپ وہ ساری چیزیں فالو کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ تھوڑا سا رول ماڈل بن جاتے ہیں نا، آپ رول ماڈل بن جاتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے وہ مذہب سے، دین سے اتنا زیادہ قریب ہے، یہ ان
ओपन, उसको जो है वो हर चीज़ में प्रीच कर रहा है उसको, तो उसका जो किरदार है वो ऐसा ही होना चाहिए, इतना ही मजबूत होना that is very चाहिए। true. हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ होंगे एक बहुत मुनफरिद मेहमान। हम अक्सर बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं वॉक ऑफ लाइफ से, जो कि अपनी जर्नी जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से आप बयान करते हैं। आज एक ऐसा सफ़र आपके साथ शेयर करेंगे जो शायद आपने पहले न सुना होगा। देखते रहिए दोपहर बखैर हुमायूं और हलीमा के साथ। वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले जो है हुमायूं ने आपको बताया था कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। स्पेशल क्यों हैं? स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि उन वैसे तो ये कहानी उन्हीं से सुनेंगे कि वो किससे इंस्पायर हुए कि वो इस्लाम की तरफ आए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टेप होता है ज़िंदगी में कि आप किसी और दीन पे पैदा हों, आप उसको बहुत अरसे तक जो है वो प्रैक्टिस करते रहें और फिर आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि नहीं, I should चेंज, और जो कोई और दीन है जो कि दीन इस्लाम है वो एक बेहतर दीन है, वो एक बेहतर कोड ऑफ कंडक्ट है, वो एक बेहतर वे ऑफ लाइफ है, और उसकी तरफ जो है वो हमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। दैट इज़ ट्रू। और हलीमा, एक चीज़ बड़ी, क्योंकि आज मेरे लिए बड़ा आसान होगा क्योंकि मेरी ज़्यादातर अंग्रेज़ी का इस्तेमाल होता है मेरे शो पे और मैं उसको चाहता हूँ आपको लेके आना पड़ता है उर्दू की तरफ बार बार। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज हमारे पास जो मेहमान हैं उनका पोर्टफोलियो बहुत डिफरेंट है। खाली ये नहीं कि वो दीन इस्लाम की तरफ आए, बल्कि दीन इस्लाम में आने के बाद उन्होंने समाजी कारकुन बने तो सही, लेकिन खाली पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए वो चीज़ लेकर है जिसमें मैं और हलीमा बहुत बड़े एडवोकेट हैं। हम अक्सर उसके बारे में बात करते हैं, वो है ज़हनी सेहत। ज़हनी सेहत के हवाले से वो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। कैसे ज़िंदगी तब्दील हो जाती है एक इंसान की जब अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आती है। हमारे दीन में हमारा ये बहुत बड़ा ईमान है कि एक अल्लाह प्लान करता है और एक हम प्लान करते हैं, और उसका प्लान हमेशा सुपीरियर होता है। फिर हमारा ये भी ईमान है कि अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे उसको अल्लाह ताला हिदायत देता है, और जिसको बुलाना चाहे, हम अब कहते हैं अपने घर पे, अल्लाह ताला उसको बुलाता है। तो ये ईमान हमारा पक्का है, और यानी कि इसी ईमान पर आज हमने अपने गेस्ट को बुलाया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। कैसे? आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसे मेहमान मौजूद है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि इंसानी खिदमत में भी उनका एक अहम मकाम अब है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक रूहानी सफ़र शुरू किया जिसमें एक तो यकीनन इस्लाम कबूल किया, और जिसके बाद उनकी सोच और काम में इंसानियत, हमदर्दी और ख़िदमत का पहलू भी ज़्यादा अब नुमाया नज़र आने लगा है। आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये एंटरप्रेन्योर भी हैं। इन्होंने एक नया जदीद मुनफरिद मनसूबा शुरू किया, वेरो माइंड। आई होप मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ कि नहीं। वेरो माइंड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर ज़हनी सेहत का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि बहुत सारे एक स्टूडेंट्स हैं जो मिलकर इसको बना रहे हैं। ख़ास बात इस प्लेटफॉर्म की ये है कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि माहिरीन जो हैं इसको और नौजवान जो हैं इस टैलेंट के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए इस प्लेटफॉर्म को, इस वेरो माइंड को पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए ज़हनी सेहत के लिए काम कर रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं जॉनथन। जॉनथन, am I pronouncing your name right? You are. Hello. अस्सलाम वालेकुम. Good afternoon. I'll hug you. Ramazan Mubarak, because we met just now. Walaikum salam. How you doing? Very good. Alhamdulillah. Thank you so much for coming. Please have a seat. You have to sit Shukriya. on the right On that corner. On that corner, so that you look better. Wonderful. Though you look already quite well because of the color dyes. We're a fan of color dyes in Pakistan, so I'm sure you must have got a lot of compliments. Thank you very much for coming. We're really glad we have you today. But let's start with the journey. How Jonathan has changed his entire life. What I would like to know about that particular day when Jonathan said no. I think I have to change it. The most of the population of the world believes that there is one God and there is one Almighty and there is nobody like Him. So what was that day about? I would like to know that story, and I'm really excited to know about it. Well, there wasn't one specific moment. Okay. It was a series of events that led up to it. I had a friend who is Muslim, and I was introduced to the religion in that way. Okay. So I started going to the mosque and learning and studying and watching others, and I realized that there's something about the community, the brotherhood, and the sisters. And brotherhood we bring in sisters as well, so don't worry, we got it.
Yeah. So I continued to learn more, and the more that I learned, the more I was falling in love with it. All right, so who was the one particular person? I'm sure there must be, as you said, series of people. So I would like to know who was one particular person who has influenced you. What was that few things? I'm sure there was not one. What were those few things that has attracted you We towards really this want to religion? know about We're going that to take a friend. break here, and after the break, we're going to talk to Jonathan about it. Don't go anywhere, stay with us. Welcome back to the show. हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे उनके जर्नी के हवाले से. Jonathan, Humayun was asking about your friend who inspired you to become a Muslim. Well, at our mosque is Brother Nick, and he has helped guide me and be my friend for the last 4 years. And What was those the things? specific... Sorry, what were those things that made you to come? Because see, for instance, I tell you, because I'm not converted, my parents, but maybe my forefathers might be, yes. right? But I was gifted with this religion, right? But still, excuse me, I have a lot of questions, but there are certain things which inspire me a lot. The way we behave, the way we're told to behave in our book is what I love. The way we are supposed to respect women, I love that about my religion. So there are a number of things. So what are those things that have attracted you? Specifically. Well, definitely the brotherhood, but I was born Christian. Yes. And throughout the years, I left Christianity. And I was atheist, and there was no religion, nothing spiritual in my life. There was no belief. There was no belief. Okay. And from a few of the messages that Brother Nick gave me as I was exploring Islam, it resonated with me. And then I would go home and think on it, and it opened up an entire new world, a beautiful world of spirituality, and just the lessons that Allah guides you. And in God's way, inshallah, it resonated with me so much. Nick is also converted Muslim? Of course. Yes. Of course. Jonathan, I don't know, but because me and Haleema and whoever is right here who is a Muslim does not know the feeling the first time you have prayed. Because we're doing it since we were kids, right? So the first time you prayed to God, the first time you did sujood, how was that feeling? How when you prayed to God, and then spiritually, how did you feel? I really want to know, how was that entire aura? Well, it took me quite a while to learn the Arabic and memorize the Arabic. So the first time that to be honest, I felt that I finally memorized it, and I've got it now. So it was kind of like a personal yay achievement. Oh God! Yeah, but then as I continue to pray, and I take the moments of just sitting back and reaching out to Allah, and what I find comes from my soul to Allah is just such a healing process. Absolutely. It's not always what I expect or what I'm thinking are problems in my life or blessings in my life. When I sit and quietly pray to Allah, it helps me emotionally and mentally in clarity. Very, very impressive. But Jonathan, this is very difficult at times, because when you change your religion, in the circle you have always been, you are suddenly kind of a weird person for them. They cannot recognize you. You are the same Jonathan, or you are some other person. So what was the feeling when and there's this socially isolation as well. They started isolating you because you're different. Because they cannot recognize you as the same person you were in the past. So what was the feeling when you decided that I have to change my religion? What was the thinking that if they're going to accept you or not? Or what is going to be their reaction? Oh, I did have those thoughts. Am I going to be accepted?
my mother, she accepted me right away. She's like, I'm her little boy. So whatever I do, she will always love me. So all the moms are same in any religion, I believe. They're all the same. Yes. And my friends, they were very curious. I mean, what would make you do that? Yes. But especially where I live, up in northern Wisconsin, it's all Norwegians and Germans. There's the Muslim community in where I live. I have to travel 50 minutes just to get to Juma. So Okay. it's And so you used to do that. Come on. That's amazing. That's very fun. yeah, That's amazing. yes, That's I amazing. still do Jonathan, I'm that. going to take a break here, and I'm going to come back with some questions with Vero Mind, right? That's a non-profit organization you're building in. What made you think that this is the need of an hour, that I need to do it? Because you always do something, you always become an entrepreneur when you feel a need somewhere which is around you as well. You see it, oh my God, there is a need here, and I think this needs to be talked. And that is about mental health. We'll take a break here. Don't go anywhere. Stay with us. All right, welcome back after the break. I think I had a ball of time when we were in break, and Jonathan Yes. is quite hilarious. Lesser than me, of course, but he's trying. That's what matters. Jonathan, coming to you, in Pakistan, the bracket of younger lot is more. There's more population of young people. And you actually, I'm sure you have seen that the infrastructure for mental health in Pakistan and It's other very countries less. is really less. And this is a domain where very less work has been done. So what had made you think that you should start your social work, your welfare work from mental health? Why mental health? Why not anything else? And how do you think it is going to benefit Pakistan? Wonderful question. Thank you. It's a long answer. Sure. I was looking for intelligent people to develop the software that I was Okay. working on. All right. And through my research on trying to find the smartest people in the world, Okay. it brought me to Pakistan. Really? Yes, That's very nice. the raw talent of Pakistani individuals are just The fresh graduates of university. even the ones currently in university. Okay. That's we have university students and fresh graduates. They're stellar. And so I had this idea of mental health using AI. I had my own issues, so and I didn't really want to talk to a therapist. So I just reached out to AI, and it helped immensely. All right. So that got the mental health idea, Okay. and the software idea, and the Okay. Pakistan idea because of the brain power here. But Jonathan, here comes another question. You have to add that. You haven't let me answer. Please, please, please. Please, please. I'm just joking with you. No. And as I was learning and bringing people into Vero Mind and getting the software set up, I realized the demand of therapy in Pakistan without the supply. Yes. There's one individual for like every 500,000 people, one therapist. And there's so many people in need in Pakistan without access to mental health. One of the big things that people in Pakistan have an apprehension of is the stigma, Yes. not wanting to be labeled. Agreed. So our software works perfectly with that. Yes. With Vero Mind, we anonymize that individual, and our security levels are ultra high. It's the most important part of our software is to keep the individual safe from
expose those stigmas and all. no His stigmas. privacy as well. That is Yes. absolutely right. Trust me, I was thinking This about was it. my next question. He just Exactly. answered. So we don't go to therapists, we don't go to psychologists or psychiatrists because Because we of think the that if somebody stigmas. will know, they're like, oh my God, I think you have a problem and you're sick. And they'll start treating you as one of the sick people and they'll start making you socially awkward. So my next question from you is, which I was actually coming to my mind and we have very less time. Usually the most of the tech innovations globally comes from Silicon Valley. Why did you think that Pakistan is a place you have to start from? Very nice question. Because we here in Pakistan have some of the most intelligent individuals. Thank you. And with the idea that I had, I also did not want Silicon Valley to learn about what we are building. Agreed. So building it here in Pakistan for it to be an encompassing software that can be used by anyone. We, instead of bringing something from Silicon Valley, we're building it here. Agreed. And then we'll send it back to Silicon Valley and they will. But I think we have not taken all the intelligent people of Pakistan yet. There are Oh. few left. There, Your Humayun Zaib Haleema is left. Few left. there are many left. There are many left. I'm sure you're not thinking about your shoes at the moment. I'm not disclosing what we're talking about, but I'm sure Off you're the not break. thinking about your shoes. Jonathan, one last question from my side. What do you plan for your next ventures in Pakistan for the younger people in Pakistan? There are a lot of people, there are a lot of young generation who is not in the market yet. What are you planning for them? Well, through outreach like what we're doing today, so that they can get informed with Pakistan. But specifically for younger people, we have partnered with a Ghosh orphanage Okay. where we go in and we offer our computer software testing and followed up with therapists, like real therapists, because we want to get to children as early as we can. Yes. When an individual has a trauma in their life and then they continue to grow with it, it only gets worse. So we want to be able to take care of children who are young. All right. Wasn't specifically a topic I wanted to get into. I was a little afraid because they're sensitive and you cannot Very make mistakes. Absolutely. Absolutely. If you make a mistake to a child, you've made it. But we have organized many people to help us ensure with every step of the way of Vero Mind All right. that we are not making any mistakes to harm. All right. Security and ethics are what we Right. strive for. All right, Jonathan, very quickly. Is Vero Mind had some subscription cost? Will it be charged or will it be free of cost? If it is free of cost, there will be a lot of people who want to sign up. So are you ready to manage that influx which is going to come if it is for welfare only? It is free. It is free for all Pakistanis, and it will remain free for Pakistanis. Inshallah. So how are you going to handle influx? Because if it is free, trust me, we love free. We have been doing a lot of stress testing before I came to Pakistan this time. And we should be able to scale with demand. We're ready. You're We're ready for that influx which is going to come. And for instance, I tell you, people who cannot access to it, because usually the urban areas are really facilitated, but the rural areas of Pakistan, where there actually the mental health is a problem. Very quickly, I have few seconds. How are you going to cater that? Do you have anything in mind for future? For the rural areas of Pakistan, where the mental health is the biggest problem? For the rural people where internet isn't as available, we have software an app that can be downloaded and then stored their data so that once the system has connection again, then it can sync with our database. So we have apps. Perfect, perfect. Thank you so much, हमारे यहाँ Jonathan, ये- for coming.
ये नॉर्म होता है कि जब कोई एक ज़ुबान जो आपकी यूनिफाइड होती है आप उसमें बात करते हैं ताकि दूसरे को समझ जाए और वो बड़ा बैड नॉर्म होता है, इसलिए मैं आज की क्लोजिंग इंग्लिश में करूँगा. थैंक यू वेरी मच जॉनथन फॉर बीइंग ऑन द शो. इट वाज लवली हैविंग यू एंड ट्रस्ट मी देयर आर सर्टेन मोर इंटेलिजेंट पीपल you are looking for and they're right in front of you. Maybe you're not looking at them, but you are absolutely inspiration to so many people. And thank you very much for bringing Vero Mind for Pakistan. This is what we can do. We can at least thank you, and we are sending prayers for you. And I'm sure you know that when somebody's sending prayers for you, there is nothing more better gift than this. Thank you, Haleema, for being co-host with me. We're going to see you very soon, inshallah ta'ala. Happy Ramazan. Take care of yourself.